Very tough job is to choose the country and choose the college. NMC Gazette படி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பரா சில யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணி சில நார்ம்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அந்த நார்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி போய் படிச்சாதான் வேலிட் நம்ம டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த நார்ம்ஸ்க்கு கரெக்டாக ஒத்து போகிற ஒரு நல்ல மெடிக்கல் காலேஜில் இந்த ஒரு காலேஜும் இருக்கு. FMG எக்ஸாமினேஷன்றது எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஒரு காமனாக ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயமா இருக்கும். என்னதான் யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷனாக இருந்தாலும் அங்கே கற்றுக் கொடுக்கறது வேற, இங்கே கற்றுக் கொடுக்கறது வேற. அதனால தான் நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு பார்வை வைக்கப்படுது. Definitely not. This is the right question you asked me. இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குது, என் பையனையோ பொண்ணோன்னு அனுப்பிச்சிட்டேன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சினா நான் போய் பார்க்கணும், இல்லை அவங்க வந்து பார்க்கணும்னா எவ்வளோ கனெக்டிவிட்டி, எவ்வளோ ஈஸியான கனெக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்ற கொஸ்டின். ரொம்ப சிம்பிள். நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஒன்ஸ் லேண்ட் ஆன உடனே ரெசிடென்ஷியல் கார்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருவாங்க. ரெசிடென்ஷியல் கார்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா their visa is valid. நிறைய பேர் வந்து வேறு வேறு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டு இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஜார்ஜியா யூனிவர்சிட்டிஸில் திருப்பி போய் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய. அதாவது உக்ரைன் கண்ட்ரிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 20,000 மாணவர்கள் கிட்ட நம்ம நாட்டுக்கு வந்திருக்காங்க திரும்பி. அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ இப்படி போகிறதுன்னு தெரியாமல் தேர் ஃபேஸிங் லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ் how to travel back there and they're lacking of years and still the war is going on. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் எல்லாருக்கும் நான் ஒன்று சொல்லுவேன். nobody should pay university fees to anybody. they should pay all the university fees to the university account. யாருமே எந்த ஃபீஸுமே கையில் கொடுக்கூடாது. டியூஷன் ஃபீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் admission fees and tuition fee and hostel fee should be paid directly to the university account. பிஹைண்ட் நேயர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் நவநீத். இது உங்களோட எதிர்நீச்சல். இன்னைக்கு நம்மளோட எதிர்நீச்சல் நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டியோட டீன் அண்ட் ரெக்டர் மற்றும் மிஸ்டர் சந்தானகிருஷ்ணன் அவர்கள் இருக்காரு. அவரோட தான் பேச போகிறோம். அண்ட் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அப்ராட் ஸ்டடீஸ் அதாவது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபேன்சியான ஒரு வார்த்தையாக மாறிட்டு இருக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ராட் போய் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, குறிப்பாக மெடிசனுக்காக. ஸோ மெடிசனில் குறிப்பாக ஜார்ஜியா போன்ற கண்ட்ரிகளில் போய் படிக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றது இவங்களோட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம். ஹலோ மேம். ஹலோ வணக்கம். Hello. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த அப்ராட் மெடிசன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? அண்ட் இன்னைக்கு வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ராட் போய் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அண்ட் நிறைய பேர் போய் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃப்ளைங் கலர்ஸோட வெளில வரதும் பார்க்குறோம். ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் எப்படி பார்க்குறீங்க சார்? எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட நேம் Dr.S.Santhanakrishnan. நான் வந்து யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டியோட ஒன் ஆஃப் த அட்மிஷன் டைரக்டர் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் அட்மிஷன் டைரக்டர். அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் our Georgian delegates who came from Georgia on the way from Georgia to India, Chennai. And this is ma'am Nino Taliashvili. She is a rector of European University. On the way from Georgia, they came here and they are helping Indian students to pursue medicine program. And ma'am is ma'am Nino pataraia, and she is a deputy dean of European University. And she is also she's our third time she is coming to India. I still remember. And she is helping a lot of Indian students there in Georgia also, as well as here also. Thankful to you, ma'am. Thank you to you, ma'am. Thank you so much. Yeah. Actually, what Navneet is asking, the very tough job is to choose the country and choose the college nowadays, because நம்மளோட NMC Gazette படி பார்த்தீங்கன்னா, NMC நம்ம நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷனில் ப்ராப்பராக சில யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணி சில நார்ம்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அந்த நார்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி போய் படித்தாதான் வேலிட் நம்ம டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த நார்ம்ஸ்க்கு கரெக்டாக ஒத்து போகிற எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல மெடிக்கல் காலேஜில் இந்த ஒரு காலேஜும் இருக்குது. அண்ட் திஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் we have 600 to 700 Indian students are there. And it's very challenging now for the Indian students to pursue medicine program in abroad. Okay. Definitely. They have to choose a proper channel and all the norms they have to verify it. Okay. So அதை நான் கைட் பண்ணி நல்லபடியாக பண்ணி கொடுக்கறது தான் எங்களோட வேலை. Ma'am, how do you see the education background and how do you see the education values which have been different from Indian values and abroad values? I think that's the really nice question, and as Dr.S.Santhanakrishnan has already mentioned, the NEET results are on its way, and it will be clear. Everything will be, and the students will know their results very, very soon. And this time they are always like they have different options. Then they are carefully choosing where they would like to continue their studies. In this case, Georgia is one of the most place to continue their study abroad because the thing is that the duration of the program in our country is for 6 years, but 1 year internship is included in this duration. So they have their studies and
their internship at the same time and whenever they get degree, so they don't have to. In India, it's a little bit different. They need to study for 5 years, then they need to do their 1 year internship. But in Georgia, the total amount and duration of the program is for 6 years, which is for 72 months, and this internship is included in this case. So this is one of the most important things they need to know regarding our country and regarding the educational system in Georgia, I think. Okay. Yes, and I'll add, it should be underlined that our diploma is recognized worldwide. It's recognized in Europe, in UK, in USA, and our program is accredited in line with WFME standards. That's really good. And one more thing, normally their program is like a 1 year internship. They will give a separate certificate for that internship certificate, so which is applicable for the NMC Gazette. The university is providing for that also. That will be very useful for them. வெளிநாடுகளில் போய் இன்னைக்கு வந்து எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்றப்போ உள்ளே வரும்போது ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும், அண்ட் அது வந்து வேலிடாக இருந்தால் தான் அக்செப்ட் பண்ணப்படும் அப்படின்றது முதல்ல இருந்தது. பட் ஆனால் இப்போ வந்து அங்கே சிட்டிசன் அங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த கண்ட்ரியில் படிக்கிறோமோ அந்த கண்ட்ரிலே அந்த எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சேஞ்ச் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இந்த சேஞ்ச் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸோட தரத்தை உயர்த்துறதுக்காக அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியுது. ஸோ இதை எப்படி பார்க்குறீங்க? Exactly, it's quite welcoming actually. Most of the countries, some of the countries, they are not. I cannot blame anyone. Some of the countries, they are not. Some people are not studying properly, and they are getting degree, and they are coming here. They're facing difficulty to clear the FMG exam actually. So in Georgia especially, most of our Indian students are getting a proper curriculum, and without every year exams, they cannot go through the subjects and they cannot pass the year. So the difficulties is quite complicated and quite tough. They have to study well. The final year program is called the Junior Residential Work Permit, and if they no need to write exam and all. It's common for everybody. Even the Georgian citizens, they have to write the exam. Even the Indian citizens, they have the exam, final exam. Every year they have exam. After getting the exam, they will get the Junior Residential Work Permit and they can work as a doctor. So they can then that is valid to come here. They can come here and they can write here again exam. இப்போ இனிமே இந்தியால படிக்கிறவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் அந்த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. So it's common for everybody. So there are a lot of countries to do abroad medicine program, but why specifically Georgia? Thank you for your question. First of all, we Georgians and European University offers quality and good facilities, and country itself is very safe, very friendly. We at our university have very friendly environment. We help our students in adaptation. Now about our quality, about our learning process, and about our facilities. We have separate campus for medicine faculty. This campus is fully equipped with mannequins, with laboratories, etc., with simulation centers, and it should be underlined that we have our own hospital, and our students can go there through their curations and clinical rotations at our hospital. Besides our own hospital, we have also cooperation with all well-known hospitals in Georgia. We are only private university in Georgia which owns hospital. Talking about the standards of education, so specifically just like how you pointed out, so can you please tell us about the accreditations and the accolades for the university and the standard of education at Georgia? Because a lot of people feel that the standard of education in India is itself rising. So why should I go out and get a medicine degree? So do you have a proper explanation or answer for this? Of course, I will mention, as the Dr.S.Santhanakrishnan has already mentioned, it's not easy to study in Georgia because the quality is very important for us, especially at European University, and as a representative of this university and the person who is working on the learning process all the time, I can make you sure that it's not easy to become a doctor, and we all realize this. Secondly, the Georgia is the part of European family member, and our programs are accredited, and of course university is authorized, because this is the a very important thing to do your job and to get the education for the students. And also I need to mention that the diploma and the degree which gets our
our graduates, it's recognized around the world, all over the world. So not only in European countries and not only in India or in any countries, but also in the USA, in Australia, in UK. So some of our graduates, they decided to come back to India, which is really nice, and they passed their FMG exam. And you know, the study process is quite strict and the exams are quite strict at our university, but whenever they passed these FMG exams with the great results, they were so thankful and they said, we just realized what a great job you did to us. So some of them decided to continue their career in the UK. In the USA, they passed USMLE exams as well. So we are very, very proud of them. We have graduates from India as well. And the Georgia as a country, and of course, the European University as a member and as a part of this country is working day by day on the quality, on the educational standards, and the standards on according which we are accredited, our programs are accredited, are European standards. And this is the one of the most important thing, and this is this is the reason why this diploma is so authorized around the world. So இப்போ FMG எக்ஸாமினேஷன்றது இப்போ ரொம்ப ஒரு எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஒரு காமனா ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயமா இருக்கும். அது லைக் வெளிநாட்டுல படிச்சுட்டு இங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்றப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் பத்தி பேசும்போது கண்டிப்பா அங்க கற்றுக் கொடுக்குற சிலபஸும் இங்க கற்றுக் கொடுக்குற சிலபஸும் வேற அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்கு. அதாவது என்னதான் யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷனா இருந்தாலும் அங்க கற்றுக் கொடுக்கறது வேற, இங்க கற்றுக் கொடுக்கறது வேற. அதனால தான் நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகுறாங்க அப்படின்ற ஒரு பார்வை வைக்கப்படுது. இதை எப்படி பார்க்குறீங்க? Definitely not, brother. This is the right question you asked me. நம்மளோட காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே medicine is common in all over the world. That I want to tell you, and the treatment is common in all over the world. The symptoms and disease is common in all over the world. So definitely they have to study in a proper direction where all over the world everyone is studying a proper book. இப்போ நம்ம இந்தியன் ஆத்தர் புக்ஸ் எடுத்தீங்கனாலும் அமெரிக்கன் ஆத்தர் புக்ஸ் எடுத்தீங்கனாலும் சப்ஜெக்ட்ல இருக்க வேண்டிய விஷயம் தான் உள்ள இருக்க போகுது. So that is common thing in everywhere. Some people are just telling totally different. அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. The system of education is different, but the subject what they are telling is the same. Like for example, in India, எடுத்தீங்கன்னா the writing exam patterns and all will be there. There in Georgia, the exam patterning is totally different. It's like MCQs, Viva, presentation. Lots of things are there different. That is the only way. So நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் கிடைக்கும். So our students are keep on writing and describing, but not like that. They are totally into a practical one, and definitely it's going to help them. And FMG சொன்னீங்களா, FMGக்கு சேலஞ்சிங்கே கிடையாது. இப்போ நெக்ஸ்ட்னு வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் இஸ் காமன் ஃபார் எவ்ரிஒன். I'm challenging you, lots of abroad students who is studying in a proper university will clear FMG next exam in a first attempt. Because in our university, myself, I'm giving a online FMG coaching, like a crash program. I'm giving you on weekend days, like Saturday, Sundays. Every Saturday, Sundays, they have to attend our classes, FMG classes. That is called next classes. From the third year last semester முடிச்ச உடனே fourth year enter ஆகும்போது everyone will have instructions. Accordingly, they have to follow the MCQs exams. Like அந்த FMG exam பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா எஃப்எம்ஜி நெக்ஸ்ட் கோச்சிங்க்கு நம்ம கொடுக்குற இந்தியன் ப்ரொஃபசர்ஸ் தான் தே ஆர் கிவிங் கோச்சிங் அண்ட் lectures. Every point is very, very important, and they will start from the beginning. They will be teaching everyone. So from 4th year and 6th year varaikkum they will be in a clinical practice, clinical rotation. So simultaneously weekends konja time kadaikum bodala we are conducting this next exam coaching. So definitely successful ah mudiyum. Okay. Talking about the connectivity and logistical things, whatever people go abroad and face அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல்ல நம்ம பேசுறது வந்து டிஸ்டன்ஸ். இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குது, என் பையனையோ பொண்ணோன்னு அனுப்பிச்சிட்டேன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சினா நான் போய் பார்க்கணும், இல்லை அவங்க வந்து பார்க்கணுன்னா எவ்வளோ கனெக்டிவிட்டி, எவ்வளோ ஈஸியான கனெக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்ற கொஸ்டின் இருக்கும். ஸோ டாக்கிங் அபவுட் ஆல் திஸ் ரொம்ப சிம்பிள். நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஒன்ஸ் லேண்ட் ஆன உடனே அதாவது ரெசிடென்ஷியல் கார்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருவாங்க. ரெசிடென்ஷியல் கார்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா தேர் விசா இஸ் வேலிட் ஃபார் 6 years அந்த மாதிரி. every year they have to renew it, and their visa is for 6 years. If any emergency they want to come back, their passport and residential card they will be having it. They have to write only one letter, and in the website they have to portal or chinna requirement போட்டாங்கன்னா the reason so and so reason சொல்லி போட்டாங்கன்னா
we'll grant them a holiday, they can come here. Traveling பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எப்படி மினிமம் 20 ஃப்ளைட் இருக்கு ஜார்ஜியாலேருந்து சென்னை வரதுக்கே நான் சொல்கிறேன். ஸோ கனெக்டிவிட்டி ஃப்ரம் துபாய், அபுதாபி, ஷார்ஜா, பஹ்ரைன், நிறைய கண்ட்ரிஸ் சொல்லிட்டே போகலாம். அந்த மாதிரி நிறைய யூஏ கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கனெக்டிவிட்டி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு 20 ஃப்ளைட் கிட்ட வருது. அதனால ஈஸியாக தே கேன் கம் ஹியர். டிரான்சிட் வந்து ஒரு 2 hours வரும். டோட்டலாக டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் 9 hours they will reach இந்தியா. ஸோ வெரி சிம்பிள். மார்னிங் ஏறினாங்கன்னா நைட் ஃப்ளைட்டில் வரலாம், நைட் ஏறினாங்கன்னா மார்னிங் ஃப்ளைட்டில் வரலாம். ஸோ நார்மலி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நைட் 7 o'clock ஃப்ளைட்டில் ஏறுவாங்க, மார்னிங் 4 o'clock they will reach சென்னை. So talking about the safety aspects in Georgia, because we all know that Georgia is one of the safest country, but still we hear up and down issues and a lot of things. So how safe is Georgia for students who come from India, especially from Tamil Nadu, to study over there? I can make you sure that Georgia is one of the safest country in our region. As I have mentioned previously, Georgia is part of European Union family. We are not the members of European Union yet, but we are like part of this family. So that's why this safety is very important for us as for the country who would like to become the member of European Union. Besides, at our university, the safety is very important for us, for the staff members, for our students. So we have 24-hour security, and we are like family. It's not the university all the time. I'm telling to my students that you don't have to feel like you are somewhere and you need to just study and that's it. Of course, they need to study and work hard. But another thing is that we have such kind of relationship because it's private university. It's not the huge one. So we have everyday relationship with them. If they have any question, if they have any complaints, not only regarding the learning process, but out of it as well. If they need any support, any help, we are always ready to help them. For the safety, I can make you sure as the citizen of this country that it's absolutely safe, especially the capital city of Georgia, where the European University is located. So all the time, 24 hours, the police officers are monitoring the city, and in our region, I can totally make you sure that that's the one of the safest country. நிறைய பேர் வந்து வேறு வேறு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டு இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஜார்ஜியா யூனிவர்சிட்டிஸில் திருப்பி போய் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? நிறைய. அதாவது தட் இஸ் த ஒன்லி ரீசன் ஐ இன்வைட்டட் திஸ் அவர் டெலிகேட்ஸ் டு இந்தியா, பிகாஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் மை கேன் ஐ டெல் த நேம் ஆக்சுவலி உக்ரைன் கண்ட்ரிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 20,000 மாணவர்கள் கிட்ட நம்ம நாட்டுக்கு வந்திருக்காங்க திரும்பி. அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போது எப்படி போகிறதுன்னு தெரியாமல் தேர் ஃபேஸிங் லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஹவு டு ட்ராவல் பேக் தேர் அண்ட் தேர் லேக்கிங் ஆஃப் இயர்ஸ் அண்ட் ஸ்டில் த வார் இஸ் கோயிங் ஆன். தட் இஸ் ஒன்லி ரீசன் ஐ இன்வைட்டட் மை டெலிகேட்ஸ் டு இந்தியா டு கிவ் அவேர்னஸ் ஆஃப் உக்ரைன். உக்ரைன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன். எவ்ரிபடி இஸ் அக்செப்டட் இன் அவர் யூனிவர்சிட்டி, பட் த ஃபாலோயிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஷுட் பி ரெக்வயர்ட் அஃபிஷியலி. கம்பல்சரி அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும். சப்போஸ் ஏதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் யாருக்காவது வேணும்னா கூட we are helping with the university peoples to arrange them a transcript record from that so and so country, so and so college to get back to India. Okay, அதுவும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். And we are not charging any money for transfer students because they already lost lots of money. They have to pay only the college fees and the admission fee, and they can go there and they can study there, continue their studies there. That is the best thing I'm doing it, and we already done with more than 30-40 admissions we have done for European transfers, like from Ukraine to European University we have done. So college அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக it's a very beautiful place to start our life. So everybody has big expectations for colleges. So please tell us about the infrastructure of the college. About infrastructure, I want to assure you that our campus is well equipped and everything is in line with European and USA standards. We have good facilities, mannequins, laboratories, and simulation centers. Our students can go through clinical skills at our simulation center. You know that this program is divided into 2 parts. First part includes 3 years and includes basic subjects and also clinical skills, and these clinical skills are going at our simulation center, and after 3 years they are going to hospitals
at our own hospital and also at other hospitals. And we have cooperation with very many well-known hospitals in Georgia. When we are talking about abroad life, so they should be separated from their parents, family, friends, and everything. So how do you maintain the ecosystem, and how do you give the same environment so that they feel like they're staying at their home, like home away from home, like starting from mess, lodging, and everything. So please tell us about all this fact. Well, first thing which I realized when I arrived in India was this kind of similarity that family and family environment is very important for you, just like Georgians. So I totally understand when the student is going abroad, that's the difficult part of his or her lifetime, and for the family as well. The beginning is hard normally. That's why we try to help them for the adaptation, not only at our university but in Georgia, in a foreign country, which is the very huge experience for them. But the thing is that this is 2 times better for them, that because they become very, very independent persons, and when they are back to their country, they are not only the good future doctors but very independent persons, and they are taking by their own everything, how to live there, how to study there, how to make friends. And as we have already said, we have students around 75 countries, more than 75 countries, and it's very multinational groups we have. So they are exchanging their experience, their history, their culture, and we at the beginning we try to help them very hard to not to feel shy and to feel more comfortable, like they are leaving their family, and we would like to feel them that they are coming to another family called European University. After that, they are making their friends. The first semester is a little bit difficult for them, but then they are like they feel home. So we are very happy for that, and they are making great friendship and relationship with the friends and with the future colleagues, because they are future doctors. They don't feel difficulty in Indian food also. So we have our Indian hostel where we are providing Indian food for 3 times daily we are giving, and we have lots of Indian restaurants in Tbilisi, in our capital city. More than 35 Indian restaurants are there. They are using it, not an issue at all. We are giving typically a proper South Indian food we are giving. Every day, 3 times a day, we are giving a proper food, and lots of facilities are there. Even we have Indian warden. Now we started with the Indian warden also. The Indian coordinator is there. Like monthly 15 days I'll be in Tbilisi only, and 15 days I'm in Chennai. So there is no difficulties. Like if they have anything has to be delivered there, every 15 days people are going there from here. Students are going, parents are going, I am going, my staffs are going. So easily they can reach everything. Not an issue. Even we have Indian store in Tbilisi. நம்ம ஊர் நல்லெண்ணெய் கூட அங்கே கிடைக்குதுங்க. எதுவும் பயப்பட பற்றவே கவலையே இல்லை. Everything is available in Tbilisi. நம்ம ஊர் எல்லா பொருட்களும் அங்கே கிடைக்குது. பேராஷூட் கோகோனட் ஆயில் கூட கிடைக்குது. சிம்பிளா சொல்லணும். ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ராட் போய் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க, பட் தே கெட் இன் டு a lot of scam. அதாவது நிறைய பேர் வந்து வெளிநாட்டு கூட்டு படிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லி பண மோகத்தில் போய் நிறைய பேர் சிக்கிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த என்எம்சியோட கைட்லைன்ஸ், இன்னைக்கு இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய கைட்லைன்ஸ், அதை பத்தி ஒரு வார்த்தைகள் தெளிவா சொல்லிட்டீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். டெஃபினெட்லி இட்ஸ் a nice question what you asked. See, students ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் எல்லாருக்கும் நான் ஒன்று சொல்லுவேன். Nobody should pay university fees to anybody. They should pay all the university fees to the university account by bank from India to your Georgian account. யாருமே எந்த ஃபீஸுமே கையில் கொடுக்கக்கூடாது. டியூஷன் ஃபீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் admission fees and tuition fee and hostel fee should be paid directly to the university account. ஒன்று. ரெண்டாவது, என்எம்சி கசட் படி நான் என்ன சொல்லணும்னா 6-7 points they are asking சார். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் கம்பல்சரி மினிமம் ஆஃப் 4.5 years மெடிசன் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கணும். செகண்ட் திங் இஸ் கம்பல்சரி 12 months, அதாவது 1 year இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணியிருக்கணும். தேர்ட் திங் இஸ் 12 month இன்டர்ன்ஷிப்க்கு ப்ராப்பரான சப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 12 subjects. That is mandatory main subjects. They have to do internship that program. The number 4 is the medium of instruction should be in English medium. Number 5 is you need a work permit after you completed your course. Number 6 is everyone should pass a next exam once they are coming back here. Number 7 is compulsory நீங்க படிக்கக்கூடிய மெடிக்கல் காலேஜில் they should own their medical hospital. Then only your degree is valid here. நீங்கள் வெளியே போய் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணீங்கன்னா they are not accepting nowadays. ஸோ அதனால ப்ராப்பராக எல்லாம் சூஸ் பண்ணும்போது
அந்த மெடிக்கல் காலேஜில் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கா, தே ஹாவ் அ சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலா, ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ஸ் இருக்கா, நிறைய கேசஸ் இருக்கா, எல்லாம் பார்த்துட்டு அட்மிஷன் பண்ணுங்க. We have our own hospital and which is a super specialty hospital in the capital city of Georgia. We have lots of operation theaters and post-operative wards, pediatric wards, cardiac patients. They are all type of patients we have get. Even we had a small, we used to do a hospital tour also with the first year students, and I have captured a lot of videos. I will share you in the YouTube. Definitely it will be useful to everyone. So definitely thank you, sir. ஸோ இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீட் எழுதி எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம எல்லா வருஷமும் நீட் எழுதி அந்த ரிசல்ட் வரும்போது ஏதாவது ஒரு அசம்பாவிதம் நம்ம அங்கே கேள்விப்பட்டுட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ்க்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்லிக்கிறது? டெஃபினட்டாக நீட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுங்க ரிசல்ட்டுக்காக. பட் அதே சமயத்தில் மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னு கவலைப்படாதீங்க. யூ ஹாவ் அனதர் ஆப்ஷன் ஆல்சோ டு கோ டு ஜார்ஜியா அண்ட் பர்சியூ மெடிசன் ப்ரோக்ராம். நம்ம ஃபேமிலி மிஸ் பண்ணவே மாட்டோம். டெஃபினட்டாக நான் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹெல்ப்பும் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும். அண்ட் நீங்கள் பேரண்ட்ஸை நினச்சி இயர்லி ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணலாம், கூட பேரண்ட்ஸ் கூட விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம். And even the parents can stay in our hostel also. We have a small guest rooms also for the parents. They can stay there. And boys girlsக்கு separate hostel பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பண்ணியிருக்கேன் நான். ஸோ டெஃபினட்டாக அதுவும் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீட்டு மார்க் கம்மியாக எடுத்துருக்கோங்கனால நீங்கள் எதுவும் வரி பண்ண வேண்டியதில்லை. யூ கேன் ஆல்வேஸ் வி ஆர் வெல்கமிங் யூ டு பர்சியூ மெடிசன் ப்ரோக்ராம். பிகாஸ் 12வது வரைக்கும் நீங்கள் இருக்கிற ஏஜ் குரூப்புக்கும் இதுக்கப்புறம் தான் இன்னும் நல்ல டீப்பாக படிப்பீங்க. ஸோ அதனால நீட்டு மார்க் கம்மியாகிடுச்சுன்னு கவலைப்படாமல் டெஃபினட்டாக வாங்க, வில் ஹெல்ப் யூ. நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த சந்தேகம் இருக்கும். அதாவது சார், நான் அப்ராட் போய் படிக்கிறதுக்கு நீட் கண்டிப்பாக எழுதியிருக்கணுமா, நீட் மார்க்ல எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு, இப்போ நான் என்ன சார் பண்ணுறது, மார்க் வந்துருச்சு அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும். அந்த டவுட்கான கம்பல்சரி வெளிநாட்டில் போய் படிக்கணும்னா நம்ம என்எம்சியில் கிளியராக தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க கெசட்டில். நீட்டில் ஜஸ்ட் எலிஜிபிள் ஆகிருக்கணும். அப்போ தான் உங்களோட டிகிரி இஸ் வேலிட் வென் யூ ஆர் கமிங் பேக் டு இந்தியா. அதர்வைஸ் யுவர் டிகிரி இஸ் நான், யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ப்ராக்டிஸ் ஹியர், யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ப்ராக்டிஸ் and you are not able to write the exam also. Okay. So definitely நீட்ல பாஸ் ஆயிருக்கணும். அதனால கம்பல்சரி நீட் பாஸ் ஆனா ஒண்டி வெளிநாட்டுக்கு போங்க, இல்லனா you are not valid. To students who are watching this video, so a few words about the education and the medicine program. First of all, I will say that all students are welcome to Georgia and welcome to European University. The main things which they would like to know is that the duration of the program, which is very important for them, it's definitely 72 months, which is for 6 years, and 1 year internship is included in this program. And the basic program is divided into 2 parts. The first 3 years, they are having basic subjects, which are held at the university campus, and last 3 years, they have all clinical rotations and curations. Okay. Clinical rotations and curations will be done in our hospital. Okay. We are the first university in Georgia, first private university in Georgia, who's got its own hospital. So in this process, it's quite easy for us. And besides, we have agreements different and the biggest hospitals in Georgia, so that's another issue as well. And the main thing is that when they graduate, this diploma and the degree is recognized all over the world, so they can continue their career wherever they wish. Okay. They can come back to India, and I always recommend the students to go back to their country and to give this old knowledge which they got to foreign country back to their families, because the doctors are needed everywhere, especially in your country and especially everywhere, let's say. So they well educated and independent future doctors are very needed in India as well. They can come back to your country, or they can continue their career in the USA, in the UK, wherever they wish, because this diploma and degree is recognized all over the world. As a rector, what would you like to say to the students who are watching this video? European University stands for its standard. So a few words about it. First of all, of course, welcome all students to European University. We really offer a student-oriented environment and high quality in teaching process. Education shapes the future. We are waiting for you.
You know that difficulties which Ukrainian students have nowadays, and I can say that transfer students, not only from Ukraine but from different countries, especially Ukrainian students in this case, are also welcome at European University. They can transfer to our university, and according to the subjects which they have done in previous university, they will be seated in the semester which they are needed. But the main thing is that they need to have all this official documentation which are needed for the admission with them, and after that we will start the procedure and they can join our study process from Ukraine to Georgia. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் என்னோட கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொன்னதுக்கு, உங்களோட நேரத்தை எங்களோட உட்கார்ந்ததுக்கு. Thank you so much. Thank you very Thank you much. so much. Thanks a lot. Thank you very much.